buen día, ¿tiene patenque? Amor. ¿Sabes? Pequeno, tiene lanterna. Não traz para a companhia. Não se chega de ranha, voto para trazer para a companhia. Pero para besando é coisa diretamente, não está combinando. Meu, a nós mesmos, que se quando voto, quando de maneira se nós chama caspi pindei, e não vai ter voto grande assim aqui, então a companhia tem gana sem riba nos custia. Antes, você quando está queimando carco, queimando se vai vender 100 carco, está 10 por aí, você está 10 se está com carco, para 100 carco. Agora aqui quando vai pagar para carco, 35 para 40 e pico euros né, para quilo. E quando carco chiquito, se me conta já, você me sabe de bom. De dia não se dá coisa carco. Mas se madruga que tem cabo carco vai foi missa. Até se não isso, assim não toque missa. O carco é grande não, estou ponendo o huevo, pero nada de rabo e santo. Então depois eu não sale pouco a pouco bem arriba. Se você é grande não, se você é chiquito não, então amanhã com Deus quer demais. Passou onde mama nem tata para parina. O aqui, minha come carco. Minha come coculiche, minha come tortuga. Passou assim. Não precisa comer que? Dico não. Não se come de fada. Não quer pensar em muito, dico não. Sempre não precisa em muito. Tá na coisa não muito. Mas sabe que tortuga de maleza? Só me sai. Dia tortuga a maleza da Bonaire aqui. Com a pizza na pizza aqui, a me promete comer. Até o papel. Ok, despertar, se vai uma cama, não? Outra uma cama, não? Perguntar o bicho é palavra na querebo, boliano na quer. Não boliano só, antiano completo. É coisa aí. Agora que você vai piscar, está mais fácil ou mais difícil para a piscar? Não vai ser, agora que é mais difícil. Não tem piscar mais aqui dentro. Pouco a pouco é lugar que está seca. Não seca, seca. É parado, não muito. Mas não quer corta palo, né? Para doar é vida tem lá. Não quer dizer. Dessa aí a mata, eu estou piscar aqui dentro. Vem lá aqui. É matando. So this is not the Queen Conch that we've actually got the restoration project about. This one's a milk conch. We have two kinds of conch in the bay. They do basically the same thing. They crawl around on the bottom and they take their meals off of seagrass. And they're very engaging little creatures and they have an absolutely gorgeous shell. This is an old one, right? Yeah, this one looks as though it's a fossil one in fact. It's really highly calcified. Yeah. It's lovely, eh? So once upon a time, the bay probably extended all the way back here, is what this is telling us. The thing is that with mangrove basins are dynamic environments, and these days almost all of them are managed in some way, shape or form. They're very much managed environments because mangrove ecosystems eventually all grow themselves out. Because the mangroves are one of the very few trees that actually create land, they grow themselves out of living space eventually. And that's what you're seeing here in the bay, is you're seeing mangrove encroachment on the bay. But that's perfectly normal. That's an absolutely normal phenomenon. It just says that you've got really healthy, happy mangroves all the way around. And what they do here is they'll encircle deep water. They'll stay in the shallowest places that they can find, and they'll just gradually march out. And as they take a foothold, they form a dense tangle of prop roots which slows the water flow down to next to nothing. And as soon as it's a little bit shallower, those little seedlings will go down and they'll start to colonise the next bit. And the mangroves literally march out into the bay. DCNA's role in this project is really to act as an intermediary between the funders in the Netherlands and the actual hands-on work
that's going on here in the field, and what we're trying to do is provide an interface to help, to facilitate, to support what's going on here. DCNA, for example, is doing all of the reporting back to the funder so that that burden is taken away from STINAPA, and then they can focus on what they do best, which is hands-on day-to-day management. Good morning. Vámonos. I want to show you an expression of one of the main problems here in the back of the mangrove area, which is the grazing problem. We have a lot of goats and sheep roaming wild here, roaming free. They roam in the young trees. So what basically you are getting is an older population, an old population where the big trees, the old trees survive and the young trees die because of the grazing. Yeah. Right over there, if you go there, it's probably 1.5 meters high. It's a very clear line where the leaves start. You don't see any young branch, any young leaves, not small trees under that line. Here you can see the footprint here, all the way there. This is a favorite food for them. You see, they move here, they go around, and they go to the next tree, having breakfast, lunch, and dinner. There are many groups that they want to really fence this area. I don't believe in fence. Fence are very expensive. Fence, you have to defend it. The whole thing is that the grazers, especially goats, should not be here. So we need to encourage the cunuqueros, the people who own this goat, to keep it in their property. So my approach, I will say, to encourage them to fence this area and ensure that they have enough good quality and cheap food to keep them in and solve the problem here.